இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம பார்க்க போகிறது 5 விதமான யூனிக் ஸ்டைல் இன் வாட்ஸ்அப் ஃபாண்ட்ஸ். இது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெகுலர் ஸ்டைல். நெக்ஸ்ட் 1 by 1 யூனிக் ஸ்டைல் பற்றி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், bold. இந்த ஃபாண்ட்டை போல்ட் ஆக்கிறதுக்கு ஸ்டார் பட்டனை பிகினிங்லையும் எண்ட்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபாண்ட் போல்ட் ஆகிடும். செகண்ட் ஒன், இட்டாலிக். இது வந்து அண்டர்ஸ்கோர். ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்கோரை ஃபாண்ட்டோட பிகினிங்லையும் எண்டிங்லையும் ஆட் பண்ணோன்னா இட்டாலிக் ஃபார்மேட்க்கு ஃபாண்ட் மாறிடும். தேர்ட் ஒன், மிடில் லைன், அதாவது வேர்டிங்ஸ்க்கு நடுவில் லைன். இந்த மார்க்கை வேர்டிங்ஸ்க்கு பிகினிங்லையும் எண்டிங்லையும் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா மிடில் லைன் உங்கள் வேர்டிங்ஸில் அப்பியர் ஆகிடும். ஃபோர்த் ஒன், கொரியர் நியூ ஃபாண்ட். இந்த மார்க்கை வேர்டிங்ஸ்க்கு பிகினிங்கில் 3 வாட்டியும் வேர்டிங்ஸ்க்கு எண்டில் 3 வாட்டியும் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கொரியர் நியூ ஃபாண்ட் அப்பியர் ஆகும். லாஸ்ட் ஒன், அப்சைட் டவுன் ஃபாண்ட். இதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும். அது வந்து ஃப்ளிப் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப். அதில் போயிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுற வேர்டிங்ஸ் வந்து அப்சைட் டவுனாக காட்டும். உதாரணத்துக்கு, ஹலோ, ஆர் யூ ரெடி? ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் பேஜ் போய் பேஸ்ட் பண்ணலாம்.